El penso que ella era solo la conserje. Ella pensó que él la olvidaría en cuanto terminara la partida. Pero después de perder contra ella frente a la elite de Boston, Nathan Carter, hijo de un multimillonario y prodigio del ajedrez, no podía sacársela de la cabeza. ¿Quién era Emily Brooks? ¿Cómo lo venció como si hubiera estudiado su alma? Lo que comenzó como una derrota humillante, se transformó en una obsesión, una búsqueda, y una conexión que ninguno de los dos vio venir. Pero el verdadero giro no era solo sobre ajedrez. Era sobre todo aquello que Nathan nunca supo que le faltaba. Sigue mirando. El movimiento final lo cambiara todo. Era un jueves fresco por la tarde en Boston. El Black Oak Chess Club brillaba como una catedral del intelecto, detrás de sus vitrales arcuados. Dentro, sonaba un suave jazz bajo las lamparas de araña, y el air olía a madera de cedro y whisky anejo. Ese no era un lugar para curiosos. La membrilla era exclusiva. Las conversations levaban frases en latín. Y el ajedrez era sagrado. Entre jueces, profesores y magnates de startups, había un nombre que reinaba sobre todos: Nathan Carter. Con solo 27 años, Nathan no era solo campeón del club por octava vez. Era hijo del magnate tecnológico Ethan Carter, genio del MIT y el hombre que todos odiaban. Pero nadie se atrevía a desafiar. Con el cabello peinado a la perfección, un traje azul marino a medida y un reloj que valía más que el sueldo anual de muchos miembros, Nathan jugaba con una arrogancia merecida. Sus partidas eran rápidas, despiadadas y quirúrgicas. Los oponentes entraban con orgullo, y salían con una crisis existencial. Esa noche, acababa de humillar a un abogado corporativo en solo 18 movimientos, cuando algo extraño perturbó el ambiente. Las puertas se abrieron con un crujido. Las cabezas se giraron. El silencio recorrió la sala como una ola. Emily Brooks empujaba un carrito de limpieza desgastado sobre el mármol pulido. Su uniforme estaba descolorido. Sus zapatillas blancas, desgastadas. Algunos mechones de su cabello castaño se escapaban de una coleta desordenada. No parecía descuidada. Solo, real. No pertenecía a ese lugar, y lo sabía. No debía entrar al club hasta pasada la medianoche, para limpiar. Y sin embargo, allí estaba. Tranquila. Camino más allá de la recepción, entre las mesas murmurantes, hasta detenerse frente al tablero de Nathan. Él levantó la vista de su vaso de bourbon, una ceja apenas alzada. ¿Estás perdida? Preguntó Vivian, la recepcionista, con tono afilado. Emily no respondió. Solo miró el tablero. Sus ojos no eran los de una extraña al juego. Leía los países como quien really un idioma olvidado que alguna vez amo. Nathan se recostó en su silla, intrigado. ¿Juegas? Preguntó, lo bastante alto para que media sala lo escuchara. Emily parpadeó despacio. Luego asintió. Solía hacerlo. Algunas risas brotaron de los alrededores. Nathan sonrió. ¿Una partida? Solo por diversión. Emily miró su reloj. Tengo 20 minutos antes de que el piso se seque. Las risas crecieron. Nathan señaló la silla vacía. Vimos que tienes. Emily se sentó. No con duda, en hay nerviosismo. Con precisión tranquila. Reacomodó el tablero, sus dedos se movían como si lo hubiera hecho 1000 veces. Nathan lo ofreció los países blancos. Ella negó con la cabeza. Con negros está bien. Él alzó una ceja. Valiente. Comenzó la partida. Al principio, Nathan jugó con ella. Montó trampas conocidas, se movía con la confianza de quien ha dominado ese terreno.
Pero al quinto movimiento, el cambio. Ella no reaccionaba. Ella dirigia. Cada jugada que hacía, rompía su ritmo. Sus trampas desaparición. Su control se desvanecía. Jugaba no solo con conocimiento, sino con memoria. Como esa partida ya la hubiera vivido. Al movimiento 10, Nathan sudaba. Al 15, la sala estaba en silencio. Al 26. Su rey estaba acorralado. Jacques mate. Nathan miró el tablero. Los países barrosos. No solo había perdido. Había sido superado. Por una conserje. Emily se levantó con calma. Asintió con la cabeza. Comenzó a reacomodar el tablero. Gracias por la partida, señor Carter. Dijo con voz serena. Tengo que volver al trabajo. Emily se dio la vuelta, empujó su carrito por el pasillo de mármol y desapareció en las sombras. La sala quedó en silencio. Nathan no se movió. Su mente iba a mil. ¿Quién era ella? Eso no había sido suerte de principiante. Eso fue maestría. Pero su nombre no figuraba en ningún torneo. No era miembro del club. Ni siquiera debía estar allí. ¿Quién diablos era ese? Susurró alguien. Nathan no respondió. Caminó lentamente hasta la barra y se sirvió otra copa. Le temblaba un poco la mano. No era solo por la derrota. Era por cómo lo había vencido. Fría, limpia, sin espectáculo. Solo una chica con manchas de cloro en las mangas, que llegaba como si pudiera ver 5 movimientos más allá de él. Sacó el teléfono y trató de buscarla. Sin resultados. Nada en registros. Nada en redes sociales relacionada con el ajedrez bajo ese nombre. Había desaparecido. Pero algo era claro. Tenía que encontrarla de nuevo. No solo para vengarse sobre el tablero, sino porque había algo en ella. Algo detrás de esos ojos tranquilos, que lo había sacudido. Y por primera vez en años. Nathan Carter se sintió como el que estaba siendo analizado. Nathan se despertó al día siguiente con un zumbido en la cabeza que no venía del bourbon de la noche anterior. Encendió su laptop y revisó todos los torneos de Nueva Inglaterra de los últimos 10 años. Nada. Ninguna Emily Brooks. Buscó en las clasificaciones de ajedrez de UU. Listas universitarias, incluso archivos escolares antiguos. Nada. Hugo bajo otro nombre. Desapareció mucho antes de que existieran registros digitales. La esencia es esencia intencional. Como si hubiera enterrado a sí misma a propósito. Nathan se decía que la búsqueda era por orgullo. Pero cada vez que recordaba sus ojos serenos, sentía algo más desordenado. Una curiosidad que ardía más fuerte que el orgullo herido. 3 noches después, una llovizna cubría Beacon Hill, volviendo las aceras de ladrillo oscuras y resbaladizas. Nathan estaba en la biblioteca del club, rodeado de viejos manuales de aperturas. Pero no podía concentrarse. Cada página le recordaba a la única jugadora cuyo estilo ningún libro podía anticipar. A las 9 o'clock cerró la laptop, tomó su abrigo y salió bajo la lluvia, sin paraguas. Camino sin rumbo, cruzando Boston Common, con el viento mollando su cuello. Cerca de Tremont Street, escuchó el sonido leve de países de madera chocando. Venía de una especie de nicho de piedra donde a veces dormían vagabundos. Pero esa noche, había una pequeña multitud bajo el arco. Se acercó. Emily estaba allí. No con uniforme. Lavaba una chaqueta verde gastada, demasiado fina para el frío.
Estaba sentada sobre una caja de leche, frente a un veterano mayor de barba canosa y manos temblorosas. El tablero estaba sobre un bald volteado. Los países, desgastados y desiguales. Y aun así, Emily los trataba como si fueran de ébano y marfil. Hablaba en voz baja, explicando como un avance de peón abría una diagonal fatal. Luego sugería otra opción. El veterano esencia, agradecido. Nathan comprendió que no lo estaba venciendo. Lo estaba enseñando a sobrevivir. El agua le goteaba por los puños cuando se acercó. Iba a presentarse. Pero el veterano lo vio y sonrió. Eres el chico rico, ¿no? Las risas de la gente fueron suaves, amistosas. Nathan sonrió con esfuerzo. Emily lo miró, sorprendida, pero tranquila. 20 minutos no es una vida entera. Dijo, repitiendo su primer encuentro. El veterano le cedió su lugar. Nathan se sentó frente a ella en un banco roto. Ninguno de los presentes sabía lo que él representaba en el Black Oak. Solo veían a dos jóvenes bajo un arco con goteras. Y aun así, Nathan se sentía más expuesto que en cualquier torneo. Intentó una apertura hipermoderna, agresiva. Emily levó la partida hacia aguas tranquilas. Cambio de más temprano. Sin fuegos artificiales tácticos, Nathan no tenía donde esconderse. Tras 40 movimientos, ofreció tablas. Ella aceptó. Sin orgullo. Sin alarde. Reacomodó los países. Volvieron a jugar. Y para la tercera partida, la lluvia había cesado. La multitud se había ido. Solo los faroles los observaban. Emily cerró el tablero, lo guardó bajo el brazo, y saludó al veterano antes de alejarse hacia Charles Street. Nathan la siguió, caminando a su lado en silencio. Hasta que ella habló. ¿Estás empapado? Estaba leyendo sobre ti, respondió él. Luego se corrigió. Intentando. No encontrarás mucho, dijo ella, encogiéndose de hombres. Dejé el circuito a los 15. Mi madre se enfermó. Los hospitales no se pagan solos. Así que simplemente renunciaste. Si hubiera seguido viajando a torneos, mi hermana habría acabado en cuidado temporal. No fue una decisión difícil. Lo dijo como quien explica los horarios del autobús. Llegaron a una puerta estrecha con un letrero, Trinity Housing. Emily marcó un código. Doy clases en un centro comunitario los sábados. Si quieres una revancha, ven ahí. No al club. La puerta hizo clic y se cerró. Nathan quedó solo, el abrigo empapado pegado al cuerpo, sintiéndose más pequeño que en toda su vida adulta. A la mañana siguiente, Nathan pospuso dos reuniones con inversionistas y visitó la oficina de Trinity Housing. Una trabajadora social confirmó que Emily se ofrecía como voluntaria ali 2 veces por semana, enseñando ajedrez a niños sin cobrar. Nathan ofreció una donación generosa. Recibió agradecimientos amables, pero ninguna información personal. Al salir, notó un tablón de anuncios. Un volante, entrenadora de ajedrez para jóvenes. Emily. Dirección, Antiguo Centro Recreativo en Chelsea. Un barrio que su chofer solía atravesar sin detenerse. El sábado llegó con un sol brillante de octubre. Nathan estacionó su Tesla junto a una cancha de baloncesto agrietada y entró al gimnasio con su tablero de torneo bajo el brazo. El air olía a polvo de tiza y cera de piso. Mesas plegables con tableros desgastados alineaban una pared. Niños de entre 7 y 13 años se retorcían en sus asientos mientras Emily explicaba una táctica en la pizarra. Sus ojos brillaron cuando la niña más pequeña resolvió el problema antes que nadie.
Emily aplaudio, genuina. La sala se illuminó con su energía. Nathan espero hasta que la sesión terminó. Los niños se dispersaron, los padres agradecieron. Y finalmente quedaron solos. Emily barraba la pizarra. Viniste. Me venciste una vez y empatamos dos, dijo Nathan. Necesito datos. Partidas para estudiar tu estilo. Despliego su tablero de madera. Al mejor de 5? Jugaron hasta que el conserje bajó las luces. Emily ganó 2. Nathan ganó 2. 2 empates. Pero más importante que el marcador fueron los silencios entre movimientos. Las miradas rápidas al alcanzar la misma paisa. La risa de ella cuando él intentó una ruptura absurda de peones solo para ver la reaccionar. A las 9 o'clock cerraron el centro. Nathan se ofreció a lavarla. Emily se negó, pero le permitió acompañarla a la parada del autobús. Mientras esperaban, una ráfaga levantó el cuello de su chaqueta. Nathan se quitó su abrigo de lana y lo colocó sobre los hombros de Emily. Por un segundo, pareció que iba a devolvérselo. Pero luego lo ajustó contra su cuerpo. Vas a congelarte, dijo. Sobrevivir. El dudó. ¿Por qué Chelsea? Podrías enseñar en cualquier lado. Los niños aquí no tienen muchas oportunidades gratis. Alguien me dio una vez. Lego el autobús. Ella se quitó el abrigo. Lo dobló y se lo entregó antes de subir. Las puertas se cerraron con un suspiro. A través del vidrio, Emily alzó una mano. Y desapareció en la noche. Nathan no durmió. Revivió cada conversación. Cada gesto. Recordó como sus dedos se detuvieron un segundo en la torre antes de sacrificarla. Audaz. Desinteresada. Al día siguiente, llamó al director filantrópico de su padre. Organizó una donación para renovar el centro recreativo. Insistió en que fuera anónima. Temía que Emily rechazara la ayuda y parecía caridad. Una semana después, el Black Oak celebró su torneo invitational anual. Nathan solía ganar sin problemas. Esa noche perdió en semifinals ante un gran maestro latín. El público quedó atónito. Nathan apenas lo notó. Mientras los aplausos resonaban, escribió un mensaje que había reescrito 10 veces. Café. Sin relojes. Solo conversación. Lo borró. Escribió otro. Y lo envió antes de que le faltara el valor. Una hora después, Emily respondió. Mañana. 10 a.m. Longfellow Café, Cambridge. Si ligas tard, me voy. No lego tard. Hablaron, entre sorbos de espresso quemado, de todo menos ajedrez. La diálisis de su madre. La culpa de Nathan por una riqueza que no ganó. El sueño de Emily de estudiar ciencia de datos cuando su hermana terminara la secundaria. El miedo de ella no tener identidad sin el tablero. La conversación se estiró más a la del mediodía. A la 1 o'clock Nathan miró su reloj. Tengo una reunión esta tarde, pero quiero ayudarte. Se preparó para la negativa. Un puesto de entrenadora real. Salario. Beneficios. Tengo contactos en la iniciativa juvenil de Boston. Emily lo miró. Buscaba sinceridad. Descartaba lastima. No ser el proyecto de Nadia. No es caridad, dijo él. Es interés propio. Si tienes estabilidad, vas a seguir pateándome en ajedrez. Y eso me motiva. Una sonrisa le rozó los labios. ¿En serio crees que la adulación funciona? Estoy improvisando. Ella pensó un segundo. Luego escribió un número en la servileta. Llama a esta mujer.
Ella dirige la organización, dijo Emily. Si dice que el puesto es legítimo, hablaremos. Se levantó, tiró su vaso y lo dejó allí, mirando un número de 7 cifras que, de pronto, le pareció la jugada más valiosa del tablero. Esa noche, Nathan ejecutó la phase 2 de su plan, transparencia. Se reunió con la directora del programa, explicó la financiación, y insistió en que Emily participara en el diseño del proyecto. Sin favors ocultos. Sin conditions. 2 días después, Emily lo escribió. Cumpliste tu palabra. Empiezo el mes que viene. Y tu gambito banco es un desastre. Nos vimos el sábado. Nathan soltó una carcajada en medio de una junta, sorprendiendo a toda una fila de ejecutivos. Y por primera vez, no lo importó. Pasó toda la semana repasando ese mensaje, especialmente la parte que no decía, pero que podía sentir. Confianza. El viernes por la noche cerró el salón de ajedrez del Black Oak. Miró la mesa vacía donde la había visto por primera vez. La superficie pulida lo devolvía el reflejo. Pero por primera vez en años no sabía si se veía como un ganador o como alguien aterrado. Recordó cuando Emily dijo que alguien una vez le dio una oportunidad. Se preguntó si ahora ese alguien era él. O si era ella quien lo estaba dando la oportunidad de convertirse en una versión de sí mismo que nunca imaginó. Apagó las luces. Salió al aire frío de la noche. Y lo sintió. Algo que se movía, inevitable. Tan decisivo como un peón que liga a la octava fila. Arriesgarías tu zona de confort. Si la persona que más te reta. También pudiera ser quien más te salve? El primer día oficial de Emily como directora del programa de ajedrez en la iniciativa juvenil de Boston comenzó en un gimnasio iluminado por el sol, con olor a madera pulida y posibilidades. Luego una hora antes, colocó tableros donados y les puso nombre a cada uno. Cuando Nathan entró con 2 termos de café industriales, ella fingió no notar que su corbata estaba mal anudada. Como si hubiera salido corriendo solo para impresionarla a ella. A las 10 en punto, decenas de nuevos alumnos llenaban el salón. Emily abrió la sesión con una historia sobre un castillo que sacrifica su torre para proteger a un solo peón. Cada niño se inclinó hacia adelante, atrapado entre cuento y estrategia. Y Nathan comprendió que la estaba viendo hacer exactamente lo que había nacido para hacer. Las semanas pararon como un reloj de ajedrez rápido. Precisas, sin tiempo que perder. La matrícula se triplicó. Y los noticieros locales hicieron reportajes sobre el programa. Una tarde, una reportera le preguntó a Emily si volvería a competir. Ella se rió frente a cámara. Pero Nathan notó un destello en su mirada. Ambition. La clase de sueño que había aprendido a ocultar. Esa noche, Nathan envió un correo al comité del Massachusetts Open. Pagó en silencio su inscripción. Y dejó la confirmación impresa en su bandeja de entrada. Al día siguiente, Emily apareció en su oficina con el papel en la mano. No tenías derecho. Tengo todo el derecho de creer en ti, respondió Nathan. Rechazalo si quieres. Pero no me digas que no extrañas el tablero. Emily miró por la ventana. El puerto de Boston brillaba bajo la luz invernal. No tengo tiempo para entrenar. Dices eso como si no fuera a reorganizar mi vida para asegurarme de que lo tengas. Lo entrego una libreta con tapa dura. En la portada, Proyecto Endgame. Dentro, había un mes entero de cronogramas de estudio, compañeros de práctica, y espacios que él mismo había liberado en su agenda. Emily pasó las páginas, sus dedos temblaban.
Al final, leo su nota. Si ganas, nunca volveré a mencionarlo. Si pierda, igual estar en primera fila. Ella aceptó. Pero impuso una condición. Nathan también tenía que competir. Lado a lado. Estudiante y estudiante. Él aceptó. Antes de que el miedo pudiera hablar. Entrenaron al amanecer, en cafés de Harvard Square. Y a medianoche, en bancos de parque, con el aliento colgando como fantasmas entre jugadas. A veces, él ganaba. Más seguido, ella lo aplastaba. Pero en cada partida había risas, errors, y respeto por los riesgos del otro. El día del torneo llegó. Un salón de hotel convertido en campo de batalla, lleno de relojes que hacían tic y fichas que se movían como nervios. Nathan ganó su primera partida rápidamente. La de Emily atrayó a una pequeña multitud. Su estilo era afilado como vidrio. En semifinals, jugaban en tableros contiguos. Nathan superó sus marcas personales. Pero cayó ante un maestro internacional de sangre fría. Retrocedió, sin pena. Porque justo en ese instante. Vio a Emily manjar su partida hacia ese tipo de final que antes no lo dejaba dormir. En el movimiento 43, su oponente tumbó el rey y lo ofreció la mano. Cámaras brillaron. El pecho de Nathan se apretó. No por envidia, sino por un orgullo tan intenso, que se sintió como pertenencia. Esa noche, en la cena de premiación, Emily sostenía el trofeo de campeona estatal. Donantes hablaban entre bandejas de queso importado. Pero sus ojos buscaron a Nathan. Y al encontrarlos, él supo lo que dicen. El trofeo era bonito, pero no era lo importante. Emily cruzó la sala. Ignoró la mano extendida del gobernador. Y le susurró a Nathan. Pase años pensando que sacrificarse era encajarse. Tú me mostraste que también puede significar crecer. Él respondió deslizando los dedos entre los suyos, tan natural como una torre avanzando por una columna abierta. Y le preguntó si quería salir antes para caminar junto al río. Pasaron por el Charles. Bajo hileras de luces colgantes que quedaban de un festival de otoño. Nathan confesó que nunca le había importado ganar tanto como todos creen. Solo se le daba bien. Emily confesó que jamás se había permitido imaginar una vida que fuera brillante y segura al mismo tiempo. Cuando el viento sopló desde el agua, ella apoyó la cabeza en su hombro. Y él comprendió que era la primera vez que ella descansaba. En lugar de cargar el peso de alguien más, él le dijo que la amaba. No con urgencia. No como un gambito. Sino como un final de partida dispuesto a durar. Mientras ambos quisieran seguir jugando. Ella respondió con un sí, tan suave, que él lo sintió más de lo que lo oyó. Y así, el juego de sus vidas. Finalmente encontró el equilibrio. Ahora te toca a ti. Esta historia hizo Jacques meta tu corazón? ¿O vist venir el giro desde el primer movimiento? Si te encantó, escribe 100 en los comentarios para hacernoslo saber. Dinos desde que país nos ves. Y comparte este video. Para que más personas descubran. Como una sola partida puede reescribir todas las reglas.